Israel and the taking the hostages by Hamas and other groups. The ensuing hostilities in Gaza have caused unimaginable suffering for Palestinians, reportedly killing nearly 40,000, injuring tens of thousands more, displacing millions in multiple times, and destroying much of the Strip. The fighting has reverberated across the region, from the West Bank to Lebanon, to Yemen, to Syria, to Iran. Japan reiterates its strong support for an immediate ceasefire in Gaza that can allow for the delivery of humanitarian aid at scale and the release of hostages. This is also essential to prevent a wider conflict that would only inflict more bloodshed and devastation in the Middle East. The future of the entire region and beyond is at stake. I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Японии за ее заявление и предоставляю слово представителю Швейцарии. Monsieur le Président, je remercie la secrétaire générale adjointe, Madame Rosemary Di Carlo, pour son intervention. La Suisse est extrêmement préoccupée par la situation au Moyen-Orient. Les attaques de ces derniers jours dans les Golans syriens occupés, dans les banlieues sud de Beyrouth et à Téhéran, représentent une accélération de l'escalade qu'il faut urgemment stopper. Nous rejetons cette spirale de violence et appelons avec insistance au retour à la diplomatie. La Suisse exhorte tous les acteurs et ceux qui ont une influence sur eux à faire preuve de la plus grande retenue, à poursuivre la voie diplomatique afin d'apaiser les tensions et à rechercher les solutions en accord avec le droit international. Tous les canaux de communication doivent être utilisés. Monsieur le Président, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Le dialogue et la désescalade sont les seuls moyens pour ne pas tomber dans les abîmes d'une guerre régionale et pour retrouver le chemin de la paix. Le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, doivent être respectés. Nous appelons toutes les parties à respecter et à mettre pleinement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité, dont toutes les résolutions adoptées depuis le 7 octobre, ainsi que la résolution 1701. En outre, toutes les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances. Les civils sont protégés et ne doivent jamais être pris pour cible. Trop ont été tués dans la région depuis le 7 octobre. Les développements susmentionnés et la poursuite des combats à Gaza continuent à faire de nouvelles victimes civiles. Ceci est inacceptable et doit s'arrêter. Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération de tous les otages. Un cessez-le-feu à Gaza est nécessaire de toute urgence, notamment pour réduire les souffrances des civils. Cela contribuerait également à calmer la situation dans la région, y compris au Liban et de part et d'autre de la ligne bleue. Les négociations doivent urgemment se poursuivre de bonne foi. Le Conseil doit assumer ses responsabilités et contribuer, unis, à une solution pacifique. Les regards sont tournés vers nous. La Suisse est prête à apporter sa contribution. Je vous remercie. Я благодарю представителя Швейцарии за его заявление и предоставляю слово представителю Словении. Thank you very much, Mr. President. And I also want to thank Under-Secretary General Di Carlo for her briefing today. President, we meet today in what feels like the eye of the storm. Several traumatic days for the Middle East region have led us to this, a new unfolding spiral of attacks and retaliation. The UN Secretary General said on 21st of June, and I quote, "The risk for the conflict in the Middle East to widen is real and must be avoided. One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and, frankly, beyond imagination." End quote. We deeply regret that this warning has not been heeded. President, I will rewind to Saturday and the horrific attack on Majd al-Shams in the occupied Syrian Golan,
which we fully condemn. This incident should be investigated and the circumstances brought to light. The killing of children is outrageous and inhumane wherever it occurs. On the same day, an attack on a school in Deir el-Balah also resulted in civilian casualties, including many children who were sheltering there. I should not have to say it, but the life of a Druze child is equal to that of a Gaza child, is equal to that of a Lebanese child, an Israeli child, or any other child across the world. President, subsequent attacks in Beirut and Tehran yesterday are deeply concerning, and they represent a serious escalation. The world and our collective security, built in the aftermath of the World War II, relies on respect for the UN Charter and for the international law. As we have done so before, we've called for maximum restraint by all actors. We firmly believe that there is no military solution to the crisis that is unfolding before our eyes. The positions expressed by Israel, Lebanon, and Iran in letters to this Council share one common thread, a concern for regional stability. We read those letters as a call to the Council to help avoid a dangerous escalation of no return. We believe that the Security Council should pronounce itself on this situation, if only to call for de-escalation and the pursuit of diplomacy and dialogue. President, while the crisis in the Middle East has a long history and a variety of root causes, we cannot deny that this spiral is being exacerbated by what is happening in Gaza. The suffering of Palestinian civilians on one side and Israeli hostages on the other is fueling flames across the entire region. I heard from everybody today, and we also repeat, that what we need now more than ever is a ceasefire in Gaza and the full implementation of Resolution 2735. This should be done within a strict timeline. The people who rely on this Council to protect them, to maintain international peace and security, simply cannot wait. We also need to start talking about a time beyond ceasefire and a sustainable peace for the region, however distant that might currently seem. President, as precarious as the current situation appears to be, a full-blown regional war with catastrophic consequences is not inevitable. The scenario that the Secretary General described as something beyond imagination can still and should still be avoided at all costs. We, the Security Council, should seize the opportunity, which may well prove to be one of our last, to lead and demonstrate a firm stand from the international community. Thank you. Я благодарю представителя Словении за его заявление и предоставляю слово представителю Мальты. Thank you, President. I also thank USG De Carlo for her briefing. Malta remains deeply concerned with the escalations during the past 48 hours in the Middle East. The killing of 12 children in Majal Shams in the occupied Golan Heights is shocking and must be condemned. Developments in Iran and Lebanon have the potential to spark further conflict and plunge the region into even greater despair. We reiterate our call on all parties to exercise restraint, prioritize de-escalation, and to pursue peaceful solutions to all disputes. All remaining hostages must be unconditionally released, and all parties must understand that extrajudicial executions are illegal under international law. Following the horrific 7 October attacks by Hamas and other armed groups, the Israel-Hamas war in Gaza rages on. This has given rise to a dire humanitarian situation in Gaza. Civilians and individuals protected under international law, including UN personnel, humanitarian workers, and journalists, continue to risk their lives. The prospect of a full-blown regional conflict remains worryingly present. It would lead to a crisis of untold proportions in the region, hitting the most vulnerable, women and children in particular. This is simply unacceptable. Malta has consistently called on all parties to concentrate efforts towards preventing a regional spillover. The most effective way to achieve this is for all sides to accept the fact that widespread conflict and the death of civilians is not in anyone's interest.
Efforts towards an immediate and permanent ceasefire to the Israel-Hamas conflict in Gaza must not cease. Towards this end, it is imperative that Hamas and Israel accept and implement the ceasefire proposal outlined in Security Council Resolution 2735. We deeply regret that the latest developments and the escalating violence only undermine this and move us further away from this common goal, and we call all parties to reduce tensions. President, all parties to the conflict must fully comply with their obligations under international law, including international humanitarian law. This includes the paramount obligations to protect civilians in the course of hostilities, including in the use of explosive weapons in populated areas. We condemn the loss of any innocent civilian life and reiterate our call on all actors to pursue all possible actions to protect civilian lives. Accountability for any violation of these obligations must be equally prioritized. The implementation of all relevant Council resolutions, including resolutions 2712, 2720, and 2728, and the full, immediate, and effective implementation of the orders of the ICJ remain essential. In conclusion, it is only through the prevention of regional conflict that we can restore a credible political horizon to address the situation in the Middle East. This political horizon must be centered towards the comprehensive realization of a two-state solution along the pre-1967 borders, addressing the legitimate aspirations of both sides, with Jerusalem and the future capital of two states living side by side in peace and security, in line with the relevant Security Council resolutions and internationally agreed parameters. I thank you. Я благодарю представителя Мальты за ее заявление и предоставляю слово представителю Эквадора. Gracias, señor presidente. Quiero también agradecer a la secretaria general adjunta, Rosemary Di Carlo, por la información proporcionada y reiterar nuevamente el apoyo del Ecuador a la labor de las Naciones Unidas y todas sus instancias. Durante todo su periodo como miembro elegido de este Consejo, el Ecuador ha llamado reiteradamente a los actores de este conflicto a la contención y a la prudencia, a evitar exacerbar las tensiones y a prevenir la violencia. En este momento, luego de los acontecimientos sobre los que hemos sido informados, debo redoblar este llamado con especial urgencia. Es necesario que impere la contención y se evite cualquier tipo de acción que pueda contribuir a la desestabilización regional. Es imperativo reducir las tensiones y seguir con los esfuerzos diplomáticos hacia un acuerdo que permita un cese al fuego en Gaza, la liberación de rehenes cautivos por Hamas y el inicio de un proceso político hacia una paz duradera. Por esto, una vez más exhorto a las partes a demostrar voluntad política y flexibilidad para lograr ese acuerdo. La inmediata implementación de la resolución 2735 es el camino más expedito para detener la violencia y reducir las tensiones en la región. Finalmente, señor presidente, reitero el convencimiento de que existe y que puede existir una solución pacífica, negociada, definitiva y justa para las partes, con la coexistencia de dos estados, Palestina e Israel, sobre la base de las fronteras de 1967 y de las resoluciones relevantes, que esta es la única manera de terminar definitivamente con este conflicto. Muchas gracias. Я благодарю представителя Эквадора за его заявление и предоставляю слово представителю Сьерра-Леоне. Thank you, Mr. President. I thank you for convening this meeting at the request of Algeria, China, and the Russian Federation. I thank USG Rosemary Di Carlo for a briefing. Sierra Leone takes note of the identical letter dated 31st July 2024 from the permanent representative of the Islamic Republic of Iran, addressed to the Secretary General and the President of the Security Council, informing of an attack in the Iranian territory that led to the death of Mr. Ismail Haniyeh, political leader of Hamas. Sierra Leone remains deeply concerned about this recent development, bearing in mind the overall situation in the Middle East that already poses a serious threat to regional stability and international peace and security. We reaffirm the principles of the United Nations Charter, including the principle enshrined in Article 2, Paragraph 4, which provides that all members shall refrain in their international relations
from the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. We therefore condemn the action of the killing of Mr. Anei on Iranian territory, which clearly violates the territorial integrity and sovereignty of Iran. As a state party to the Rome Statute of the International Criminal Court, we have followed with interest proceedings at pre-trial Chamber 1 of the court, following the announcement by the prosecutor Karim Khan Kesi on 20th May 2024, the filing of applications for warrant of arrest in the situation in the state of Palestine against including Ismail Haniyeh, based on his findings that he bears criminal responsibility for war crimes and crimes against humanity committed on the territory of Israel and the state of Palestine from at least 7th October 2023. If there was ever a quest for justice, that is the justice and accountability process our multilateral system based on the rule of law allows for, and not by unlawful killings. To this end, we call for a comprehensive investigation into the attack as reported by Iran to determine the facts and circumstances surrounding the incident and to ensure those responsible will be held accountable for any violation of international law. Mr. President, an assessment of the situation in the Middle East indicates that the Israel-Palestine conflict, which remains unresolved, continues to fuel tensions and violence that could not only be detrimental to the civilians already facing a dire humanitarian crisis, but could also lead to a wider regional conflagration. On this note, we condemn reported attacks by Hezbollah in the occupied Syrian Golan Heights and Israel's strike on Beirut, both of which claim the lives of innocent civilians. Such actions violate international law, including international human rights law and humanitarian law as applicable. In our tireless efforts to pursue peace in the Middle East, especially in relation to the Israel-Palestine conflict, Sierra Leone reiterates its call for the parties to the conflict in the region to exercise restraint and avoid all acts of retaliation that may cause further civilian harm and an expanded war in the entire region. We emphasize the need for parties to the conflict to honor their obligations as outlined in the UN Charter when they pledge to join the global community and abide by its tenet that requires its member states to settle disputes by peaceful means, refrain from the threat or use of force, and respect the sovereignty and territorial integrity of all states. Sierra Leone reiterates the demand for an immediate permanent ceasefire in the Gaza Strip and the entire Middle East in order to prevent further aggression, civilian casualties, and exacerbation of the conflict, particularly exacerbation of the dire humanitarian situation. A ceasefire at this stage is not only an imperative, but also a moral obligation and a practical necessity. States with influence on all sides must apply the necessary pressure to prevent a pending catastrophe. In closing, we demand that parties to the conflict respect all the resolutions passed by this Council, including but not limited to resolutions 2728 and 2735, as well as 1701, as they are a reflection of our collective call for a peaceful and lasting solution to this decades-long conflict. I thank you. Я благодарю представителя Сьерра-Леоне за его заявление. Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя Российской Федерации. Россия в национальном качестве поддержала инициативу Алжира и Китая по созыву сегодняшнего заседания в связи с очередным опаснейшим витком эскалации в регионе Ближнего Востока. Внимательно изучили позицию иранской стороны, изложенную в письме, распространенном сегодня утром. Признательны заместителю генсекретаря ООН Розмари Ди Карло за обстоятельный брифинг и оценки по ситуации в Иране и регионе. Россия решительно осуждает убийство главы Политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране в ночь на 31 июля. Эта провокационная атака была совершена в тот момент, когда лидер «Хамас» находился в Иране по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.
Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона. Серьезный удар наносится в первую очередь по направленным на прекращение огня в секторе Газа, опосредованным переговорам между Хамас и Израилем, непосредственным участником которых был Исмаил Хания. Мы все должны это понимать. Подобные попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют и без того накаленную до предела атмосферу в регионе. Порочная практика точечных ликвидаций видных политических и военных деятелей ставит Ближний Восток на грань общерегиональной войны. Мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион балансировал на пороге конфронтации в результате ликвидации США на территории Ирака Касима Сулеймани и ряда иракских официальных лиц. С сожалением отмечаем, что надлежащие выводы так и не сделаны. Вашингтон, поступив безответственно, подал другим дурной пример, и действия, подрывающие стабильность и безопасность всего региона, продолжаются. Сдержанность и отказ от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, важны сегодня как никогда. К сожалению, пока мы наблюдаем обратное. Вчера израильский ВПЛА нанес ракетный удар по жилому зданию в густонаселенном районе южного пригорода Бейрута, рядом с одним из крупнейших госпиталей Ливана Бахман. Среди погибших женщин и 2 детей, более 80 человек получили ранения. В Тель-Авиве заявили о ликвидации видного военного командира ливанской Хезболлы, на которого израильтяне возложили ответственность за обстрел населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных голландских высотах. В эту же логику раскручивания спирали эскалации вписывается и политическое убийство Исмаила Хании. Решительно осуждаем любые подобные шаги, а также акты насилия против гражданского населения, чреватые многочисленными жертвами среди мирных граждан и разрушением объектов гражданской инфраструктуры. Важно не допустить скатывания ситуации к полномасштабной региональной войне. Применительно к противостоянию Израиля и Хезболлы последовательно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой четко прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и положение об отводе всех формирований Хезболлы к северу от реки Литани. Коллеги, всем очевидно, что ключ к урегулированию нынешней беспрецедентной эскалации лежит в прекращении кровопролития в секторе Газа, где количество жертв приближается к 40-тысячной отметке, раненых уже более 90 тысяч. Под ударами оказываются и погибают гуманитарные работники и журналисты. Единственный выход – скорейшее установление режима прекращения огня, обмен заложниками и заключенными и организация беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав. Только так можно будет перезапустить процесс мирного урегулирования палестинского вопроса на международно признанной базе, в основе которой лежит принцип 2 государств. В его поддержку мы неизменно выступаем, готовы к взаимодействию со всеми, кто разделяет эти цели. Я вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя Совета. Сейчас я предоставляю слово представителю Исламской Республики Иран. Thank you. In the name of God, the compassionate and merciful, Mr. President, at the outset, I would like to extend my sincere gratitude to the Russian Federation for convening this emergency meeting. I also extend my gratitude to China and Algeria for requesting this meeting, as well as those members that supported convening of this meeting. We also thank Ms. DiCarlo for her briefing. Mr. President, distinguished member of the Council, we request this urgent meeting and attend the Council today to address a matter of the grave importance and urgency, one that threatens international peace and security and challenges the very principle upon which this esteemed body was founded. As we address in our letter today to your Mr. President, the cowardly assassination of Mr. Ismail Haniyeh, the political chief of the Palestinian Islamic Resistance Movement, Hamas,
and a great leader of the Palestinian people, legitimate a struggle for self-determination as the result of an aggressive act of terrorism by Zionist occupying regime of Israel. Mr. Haniyeh, who was in Tehran upon an official invitation of the government of the Islamic Republic of Iran to attend the inauguration ceremony of the new president of the Islamic Republic of Iran with the presence of leaders of many foreign countries, was targeted alongside his companion in his residence in Tehran today at around 2 a.m. local time. This act of terror is just another manifestation of Israelis' decading-long patterns of terrorism and sabotage targeting Palestinians and other supporters and sympathizers of the Palestinian cause across the region and beyond. In addition to its terrorist objective, Israel was also pursuing political goal with this act, aiming to disrupt the first day of the new government of the Islamic Republic of Iran, which has prioritized strengthening peace and stability in the region and enhancing cooperation and constructive engagement with international community. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest possible terms this horrible terrorist act as a most serious violation of international law and the Charter of the United Nations, as well as a grave breach of Iran's sovereignty and national security. This aggressive act of terrorism, as provocative as it is, constitutes a serious breach of peace and security and requires immediate and effective action by the UN Security Council in the discharge of its responsibility under the Charter. This crime is not isolated, but part of a broader pattern of aggressive actions and policies by Israeli regime against other nations in the region. Just hours before this heinous crime, this regime carried out cowardly terrorist attack in the southern suburbs of Beirut, Lebanon, targeting civilians and civilian infrastructures. The warmongering leaders of this rough regime have shown complete disregard for the basic norms and principles of international law. Their crimes reveal a lack of commitment to peace and stability in the region and suggest an intention to escalate conflict and expand the war through the entire region. The responsibility of the United States as a strategic ally and main supporters of the Israeli regime in the region cannot be overlooked in this horrific crime. This act could not be occurred without the authorization and intelligence support of the US. The continuation of Israel's aggression threatens peace and stability in the region. The international community, particularly the United Nations Security Council, cannot remain indifferent to such heinous crimes and must take decisive action to address this violation and hold the perpetrators accountable. Mr. President, persistent and systematic attack on Palestinian civilians in Gaza, characterized by disappropriation, use of the force, and discriminate targeting, have resulted in tragic loss of life, widespread destruction, and deepening humanitarian crisis. These actions, which frequently target civilian infrastructure, residential area, and medical facilities, not only violate international humanitarian law, but also constitute war crimes under the Geneva Conventions. Unfortunately, the inaction and inability of the Security Council have emboldened this occurrence regime, allowing it to continue committing war crimes against the oppressed people of Palestine and acts of aggression against other nations of the region. The Islamic Republic of Iran has repeatedly warned of the serious repercussions that the malicious activities of Israeli occupying regime pose to regional and international peace and security. Despite
these provocations, Iran has consistently exercised maximum restraint. Following the Israeli regime cowardly terrorist and armed attack on our diplomatic premises on Damascus, Syria on 1st April, we promptly notified the UN Security Council and Secretary General of the Israeli International Wrongful Act and called on the Security Council to denounce this unjustified criminal and terrorist act decisively and to take appropriate measures to prevent the recurrence of such crimes and aggressions. Regrettably, the Security Council has failed in its duty to maintain international peace and security, and a draft press statement proposed by Russia in condemning the Israeli atrocious act was blocked by the United States, United Kingdom, and France. Yet, it is now imperative that the occupying regime be held fully accountable for its atrocities. This regime must not be allowed to evade responsibilities for its violation and consequences that follow. Mr. President, distinguished member of the Council, for nearly 10 months, certain countries, particularly the United States, have shielded Israel from any responsibilities for the massacre in Gaza and malicious activities in the region. These countries have not only denied the inherent right of Palestinian resistance group to self-defense against Israeli atrocities, but have also shamelessly justified the Israeli massacre and genocide against defenseless Palestinian people under the pretext of self-defense for Israel. The US and its allies have made cynical attempts to justify and cover up the atrocities committed by the Israeli regime against the people of Palestine through arbitrary and misleading interpretation of the concept of self-defense. Regrettably, the United States has once again chosen to turn a blind eye to reality and overlook the root causes of the current situation. The Palestinian resistance group like Hamas and other resistance groups in the region are not terrorists. They are legitimate groups under international law and were established to fight against occupation and aggression. Mr. President, the Security Council must unequivocally condemn Israel for its horrible terrorist act as a most serious violation of international law and the Charter of the United Nations, as well as a grave breach of Iran's sovereignty and national security. This condemnation should be strong and clear and reflect the international community's rejection of such violation of sovereignty and territorial integrity. Furthermore, the Security Council should take immediate steps to hold Israel accountable for this act of aggression. This includes considering the imposition of sanctions and other measures that are necessary to prevent further violation and to signal that the Israeli malevolent activities will not be tolerated by the international community. The Council must also demand that the Israeli immediately cease all aggressive actions against the Palestinian territories and other nations in the region. This demand should be accompanied by the call for ending the occupation of the Palestine territories, the territory of Lebanon, and the Syrian-occupied Golan, in accordance with the international law and the principles of the United Nations. And finally, the Islamic Republic of Iran reserves its inherent right to self-defense in accordance with international law to respond decisively to these terrorist and criminal acts when it deems necessary and appropriate. The Islamic Republic of Iran reaffirms its commitment to upholding international law and the purposes and principles of the United Nations Charter. We believe that peace and stability in the region can only be achieved through respect for these principles. I thank you. Я благодарю представителя Исламской Республики Иран за его заявление.
Сейчас я предоставляю слово представителю государства Палестина, имеющего статус государственного наблюдателя. Mr. President, I thank you for your swift response to Algeria and China's request to convene this emergency meeting to address the further grave developments regarding the Palestine question and the broader situation in the Middle East. We recognize that this meeting takes place on the last day of the presidency of the Russian Federation and renew appreciation for your skilled leadership of the Council in these critical times. We also thank Undersecretary General DiCarlo for her briefing. Mr. President, it has been nearly 300 days since Israel launched its genocidal war on the Palestinian people in the Gaza Strip, a war that has gravely breached all tenets of international humanitarian and human rights law, a war that has flagrantly violated the UN Charter, including the cardinal principle regarding the sovereignty and territorial integrity of states, a war that threatens international peace and security. Yet Israel is being permitted to wage this war in broad daylight with no restraints and no consequences. It is doing so willfully and wantonly, in spite of this Security Council's resolutions, in spite of the ICJ provisional measures orders, in spite of the global demands for a ceasefire. And still, the Council is failing its duty to impose a ceasefire and bring a halt to this depravity. Every day brings more horror, loss, and suffering for our people as Israeli occupying forces massacre Palestinian civilians, assassinate officials, kill humanitarian workers, medical personnel, and journalists, abduct civilians and torture and rape them in Israeli jails, bomb and destroy Palestinian homes and infrastructure, and attack UN premises, including UNRWA schools, sheltering millions of forcibly displaced civilians who are being deliberately starved and denied access to medical care and the most basic needs for human subsistence and dignity by an occupier mercilessly chasing and hunting them down, repeatedly displacing them as they desperately search for safety in a place where no one and nowhere is safe. It is not only a catastrophic humanitarian crisis, it is an existential crisis. And today, yet another Palestinian official has been assassinated by Israel. As pronounced by Palestinian President Mahmoud Abbas, the Palestinian leadership condemns in the strongest terms the assassination of former Palestinian Prime Minister and head of the political bureau of Hamas, Ismail Haniyeh, in Tehran today. A national day of mourning has been declared in Palestine, and we solemnly acknowledge the expressions of condolence and the global condemnations of this act of terror. Moreover, we unequivocally condemn the criminal breach of the territorial integrity and sovereignty of the Islamic Republic of Iran, as we condemn the repeated breaches by Israel of the sovereignty and territorial integrity of Lebanon, the Syrian Arab Republic, and Yemen. And this includes yesterday's brazen attack on Beirut. We call again with utmost urgency on the Security Council, the General Assembly, and all law-abiding, peace-loving nations to act forthwith to bring a halt to these horrific, criminal Israeli aggressions against the Palestinian people and on our region. We demand accountability for this assassination, as we have continually demanded accountability for the wanton murder and injury of over 130,000 Palestinian children, women, and men across these past 300 days of horror and hell in Gaza, and call for accountability for all of Israel's criminal policies and practices in our territory across the decades. Likewise, we reiterate our calls for accountability for all of Israel's breaches of the territorial integrity and sovereignty of states in the region, including the State of Palestine.
The UN Charter must be upheld, not solely in words, but also in deeds. The failure to hold Israel accountable has permitted and enabled these crimes and further emboldened Israeli government officials, military commanders, and settler extremists to escalate their reign of terror against defenseless Palestinian civilians all across the territory of the State of Palestine, in the Gaza Strip and in the West Bank, including East Jerusalem, as well as across the region. Mr. President, violence and terror are clearly Israel's main and only currency. Not international law, not diplomacy, not mediation, not respect for human life. There is no red line for Israel, no law it will not breach, no norm it will not trample, no act too depraved or barbaric for its occupying army and settler militias, and no child, woman, or man off limits, even babies considered legitimate targets. The Israeli Prime Minister and his coalition of government extremists and military commanders believe there will never be a cost for their crimes. They believe they can literally get away with murder, get away with genocide against the Palestinian people. They believe it because it has been possible until now. No resolution, no ICJ order, no ceasefire calls have been respected. No demand for protection of civilians and humanitarian access has been heeded, and still no consequences whatsoever for Israel. This has gone on even as the Palestinian people have tragically live-streamed the genocide for all the world to see, believing that somehow the world would act to save the over 2 million human lives endangered in Gaza. Every plea for help, including in this council, has been made in the belief that the world would act in respect of the rule of law, our shared moral obligations, and our collective humanity. Yet this gruesome aggression continues, surpassing 40,000 Palestinians killed, the majority women and children, over 91,000 injured in attacks by Israeli occupying forces, nearly the entirety of Gaza's population uprooted, and the decimation of the Gaza Strip and trauma of the entire population. At the same time, in the West Bank, including East Jerusalem, Israeli occupying forces and settler terrorists continue their violent raids, killing at least 569 Palestinians, including children. And Israel's illegal colonial settlement campaign not only continues as we speak, but is intensifying as it feverishly pursues its vowed annexationist aims, seeking to forever obstruct the Palestinian people's right to self-determination and independence and to destroy the two-state solution. Mr. President, members of the Council, until when? Absent any form of accountability, any serious mobilization and sanctions, including a halt to arms transfers, to pressure an end to these crimes, Israel is proving every single day that it will continue to act as a rogue state. The assassination today and all the crimes preceding it and that have followed it in the ensuing hours prove this beyond the shadow of a doubt. Israel openly declares its intentions to carry on, defying the Council and the international community as a whole, brazenly carrying on with its scorched earth killing and destruction spree in Gaza, vowing to further entrench its colonial annexationist occupation and its racist, discriminatory, hateful policies against the Palestinian people and recklessly escalating tensions. It is blatantly attempting to destabilize the entire region and provoke an all-out war in the Middle East with dangerous repercussions not only for the region, but far beyond. The international community must confront this reality and act to stop these crimes and aggressions. There is no right that Israel can claim to justify these war crimes and crimes against humanity. The right to peace and security is the right of all states in the region,
and in every region of the world. It is not an exclusive right of Israel. Moreover, it is a fact that Israel is an illegal occupant in the state of Palestine and possesses no rights whatsoever in our territory and over our people. This was unequivocally determined by the ICJ in the seminal advisory opinion it rendered just days ago on the 19th of July. This ruling must be respected and enforced. Israel has no sovereignty rights and no right to self-defense in a territory in which it is illegally present in grave breach of every rule of international law. This illegal occupation in all of its manifestations must come to an end, and the Palestinian people must be free. Mr. President, Israel has been the oppressor, tormentor, and murderer of Palestinians for decades, and it is the long-standing destabilizer of our region. It must be stopped. The obligations of the Security Council and General Assembly, the obligations of all states, including the high contracting parties to the Fourth Geneva Convention, are to act forthwith to bring an end to this unlawful, abhorrent situation. The lives of millions of civilians are at stake in Gaza and the rest of occupied Palestine and throughout the region. We appeal to the international community to act immediately. First and foremost, this Security Council, as per its charter duty, to maintain international peace and security. It must act to protect the Palestinian people and to prevent a regional war against it at this moment of clear and present danger. The international community has a choice to make. Let it be for peace and security. Do not let Israel drag us all to the abyss. I thank you, Mr. President, and esteemed members of the Council for your attention, and on behalf of the State of Palestine and her people, implore you to act. Я благодарю представителя государства Палестина за ее заявление. Сейчас я предоставляю слово представителю Израиля. Thank you, Mr. President. We must first stress the rank hypocrisy on display here today. This meeting has been called for by the world's #1 sponsor of terrorism, responsible for the most horrifying barbarism across the region and the globe, the Islamic Republic of Iran. Iran has used its proxies, Hamas, the Houthis, and Hezbollah, to target Israel and our citizens from every direction. Just last week, children were innocently playing a soccer game in the Druze village of Majd al-Shams. An Iranian-supplied Falak 1 Hezbollah rocket murdered 12 of these children and injured 30 others. Where were the condemnations of Hezbollah and their Iranian suppliers for the butchery of these 12 children? All that was heard were expressions of concern for escalation and calling for both sides, again equating a democratic member state of the United Nations with a vicious terrorist organization to show restraint. Those who really seek stability in the region should welcome the removal of arch-terrorists, not call on both sides to restrain themselves. Yesterday, Israel carried out a precise strike against Hezbollah commander Fuad Shukr, a senior terrorist with the blood of Israelis and many others on his hands. He was the commander responsible for the Majd al-Shams massacre, along with all of Hezbollah's incessant missile attacks against Israel for the past 9.5 months. These attacks involved more than 6,500 rockets, hundreds of UAVs, and over 1,000 anti-tank missiles, killing dozens of Israeli soldiers and civilians, and forcing over 80,000 Israelis to evacuate their homes from the north of Israel. In addition, we wish to remind this Council of Shukr's responsibility for the 1983 attack on US Marines and French forces in Beirut, murdering 241 US soldiers and 58 French soldiers. This operation sends a clear message. We will defend ourselves and respond with great force against those who harm us. The State of Israel will not stand idly by. We will continue to defend ourselves and our citizens. The world must support Israel at this time
and demand Hezbollah's compliance with the Security Council resolutions 1701 by ceasing its attacks, withdrawing to the north of the Litani River, and disarming. We, on our side, have a duty to ensure the safe and secure return of Israelis to their homes in northern Israel, and we will continue to act to defend all the people of Israel. However, Hezbollah, Hamas, and Houthis can only expel their venom thanks to the head of the snake. Since the horrific attack by Hamas on October 7th last year, Iran has provided some $800 million to Hezbollah, along with missile precision technology, anti-tank munitions, and explosive-laden UAVs. These are all used by Hezbollah against Israeli civilians. This is in addition to the more than $260 million annually provided by Iran to Hamas and Islamic Jihad, an amount which has increased over the past 9 months. This support is reflected by the fact that over 30% of the military arms and munitions captured by Israel in the Gaza Strip were Iranian-produced. The actions of Hamas, the Houthis, and Hezbollah are not just an Israeli or Jewish problem. The Islamic regime will target any who stand in its way to achieve global tyranny. Iran uses its proxies to the detriment of Israel right now, but their vision is far wider. Now imagine these aspirations if Iran achieves its goal of possessing nuclear weapons capabilities. While this council perverts its mission prosecuting Israel as we defend our people, the Ayatollahs in Iran are formulating strategies to wipe Israel and the Jewish people from the face of the earth. They continue to provide millions of dollars in weapons also to the Houthis, who have put them to murderous use against Israel while they strangle world shipping routes. The Houthis alone have launched over 200 attacks against Israel since the October 7th massacre. The truth is that Hamas, Hezbollah, and the Houthis are the poisonous tip of Iran's spear, which is being held against the world's throat. Where is Iran's summons to this council for their grave violations of every relevant resolution, such as 2216 and 1701? Where are the condemnations of Hamas and their vile attack on October 7th? Where are the condemnations for Hezbollah and the Houthis and their puppet master, the Islamic regime? Members of the Council feign concern for a regional escalation, yet quake at the prospect of addressing the root of this escalation. I wish to cast your minds back for a moment to May 2nd, 2011. Then Secretary General Ban Ki-moon celebrated the termination of Osama bin Laden, describing it as a watershed moment in our common global fight against terrorism. He exclaims his relief at the news that justice has been done to such a mastermind of international terrorism. Please, take a moment to reflect on this reaction just 13 years ago and contrast it with the UN's condemnations today. Ask yourselves what you believe is the reason for this drastic shift. The only conclusion we may reach is that because it is now Israel that is facing barbaric Iranian terror and taking necessary action to protect its citizens, that the UN takes issue. Iran is not merely a sponsor of terrorism, it is the very engine driving the machinery of death and destruction that threatens us all. The blood of innocent children in Majd al-Shams and of the victims of the October 7th massacre and all other victims since then, the ceaseless rocket fire on Israeli towns, the ongoing plight of the 115 hostages still being held by Hamas tomorrow for 300 days, all trace back to Tehran's ruthless ambitions. We urge the international community to hold the Islamic Republic accountable for its crimes. The world cannot afford to cower before the Ayatollah's tyranny. We therefore demand that this Council moves to condemn Iran for its continued support of regional terrorism and increase its sanctions on Tehran. It must also list the Iranian Revolutionary Guards as a terror organization as it continues to lead and coordinate attacks across the Middle East and the world. I thank you. Я благодарю представителя Израиля за его заявление и предоставляю слово представителю Сирийской Арабской Республики. شكرا سيد الرئيس. أشكركم ووفدي الجزائر والصين على عقد هذه الجلسة الطارئة. السيد الرئيس، تبرز أحداث الأيام الماضية أن مجرمي الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي قد قرروا المضي في اعتداءاتهم الدموية لإشعال المنطقة والزج بها في آتون حرب واسعة، مستفيدين في ذلك من الدعم الأمريكي اللامحدود على حساب السلم والأمن الدوليين وأرواح ودماء الأبرياء. لقد اقترف كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام جريمة بشعة جديدة
تمثلت بعدوانه الغادر على بلدة مجد الشمس السورية، مجد الشمس السورية وليس الإسرائيلية، الواقعة في الجولان السوري المحتل منذ العام 1967، مما أسفر عن استشهاد 12 طفلا سوريا وإصابة عدد من المدنيين السوريين. لقد سعت سلطات الاحتلال لتحميل المقاومة الوطنية اللبنانية المسؤولية عن ذلك الاعتداء الآثم في محاولة فاشلة منها للتغطية على هذه الجريمة النكراء وإيجاد الذرائع لشن المزيد من أعمال العدوان على دول المنطقة. ترفض سوريا جملة وتفصيلا الأكاذيب التي تضمنتها الرسالة الموجهة مما يسمى بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 29 الجاري. وتؤكد بلادي أن الجولان العربي السوري المحتل كان ولا يزال وسيبقى أرضاً سورية، وهو الأمر الذي أكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981. وتشدد سوريا على أن أهلنا في الجولان السوري المحتل هم مواطنون عرب سوريون كانوا وما زالوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، وهم متمسكون بانتمائهم لوطنهم سوريا وهويتهم الوطنية، ويرفضون الاحتلال الإسرائيلي ويتطلعون لإنهائه ولوضع حد لممارساته الإجرامية بحقهم. وهذا ما أكده مجدداً طردهم لمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين حاولوا المتاجرة بدماء أطفالنا في مجد الشمس إثر العدوان. تؤكد سوريا مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجريمة النكراء التي شهدتها بلدة مجد الشمس، والتي وظفتها إسرائيل لمواصلة اعتداءاتها على دول المنطقة. وتجدد بلاد التأكيد على أنه لا يحق لكيان محتل التزرع بممارسة الحق في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية. كما أنه لا يمكن لعاقل أن يصدق مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بالدفاع عن أهالي الأراضي العربية المحتلة في حين أنها ترتكب بحقهم أبشع الانتهاكات. في هذا السياق تجدد سوريا الإعراب عن رفضها وإدانتها للتصريحات الأمريكية التي تبرر الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري بذريعة أهميته لأمن إسرائيل. وتؤكد بلادي أن حفظ السلم والأمن الدوليين يستوجب عدول الإدارات الأمريكية عن سياساتها الهدامة وتوقفها عن منع مجلس الأمن من النهوض بولايته وفقاً للميثاق. السيد الرئيس، ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة وعدوانا إرهابيا في العاصمة الإيرانية طهران أدى لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية. إن هذا الاغتيال يعبر عن عقلية الاحتلال ويمثل الرد الإسرائيلي على ما يسمى خطة بايدن التي تم تضمينها في قرار مجلسكم رقم 2735 المقدم من قبل الوفد الأمريكي. سبق ذلك ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا إرهابيا آخر استهدف مساء أمس مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من بينهم امرأة وطفلين وإصابة عشرات المدنيين من أهالي هذا الحي المكتظ بالسكان. تدين سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وعلى سيادة إيران ولبنان وغيرهما من دول المنطقة، وتعرب عن تضامنها الكامل مع هذه الدول الشقيقة في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية آثمة. وتحذر سوريا
من أن استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولدعوات الدول الأعضاء في منظمتنا لوقف مجازره قد يؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. السيد الرئيس، بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية الهستيرية على دول المنطقة، تتواصل معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء إمعان الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية لمدة 10 أشهر، والتي لم تترك منزلاً أو مشفى أو مدرسة أو طفلاً أو امرأة أو عاملاً إنسانياً أو طاقماً طبياً أو مراسلاً إعلامياً إلا واستهدفته، بما في ذلك المئات من طواقم وموظفي وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية، والصحفيين الذين ينقلون للعالم جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. إن مجرمي الحرب الإسرائيليين ما كانوا ليمعنوا في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لولا الدعم الأمريكي اللامحدود والنفاق وازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول الغربية التي انخرطت في حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وصمتت عن المطالبة بمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم، لا بل فتحت لهم أبوابها وقابلتهم بالتصفيق والهتاف. ختاما السيد الرئيس، تطالب بلاد سوريا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأساسية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك بشكل فوري لوضع حد لها ومنع تكرارها ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وتؤكد سوريا أن تلك الاعتداءات لن تثني شعوب المنطقة عن التمسك بخياراتها الوطنية وعن نضالها لتحرير أرضها المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات 242 338 و 497. شكرا السيد الرئيس. Я благодарю представителя Сирийской Арабской Республики за его заявление. А сейчас я предоставляю слово представителю Ливана. السيد الرئيس، نجتمع اليوم في مجلس الأمن وذلك بعد 10 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وها هو اليوم يتمدد نحو عاصمتنا بيروت في رسالة دموية واضحة وصريحة، فالفاعل هو الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، والضحية هي قراركم بوقف إطلاق النار، والهدف هو جر حلفاء إسرائيل إلى حرب إقليمية تكون نتائجها كارثية على الشعوب والدول وعلى الحاضر والمستقبل. السيد الرئيس، أكدنا سابقا كما نؤكد اليوم عدم رغبة لبنان وشعب لبنان وحكومة لبنان بالحرب، وبالتزام لبنان الكامل بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، كما قدمنا خارطة طريق ورؤيتنا للتوصل إلى حل يحفظ حقوق لبنان ويؤمن الاستقرار على طول حدوده الجنوبية، في مبادرة جريئة من لبنان لوقف حلقة العنف وخلق مناخ للعيش الكريم لأبنائه. لكن للأسف لم يتلقى لبنان أي جواب جدي على مقترحه، مع تقديرنا لجهود الدول الصديقة التي تعمل على حل دبلوماسي يجنب المنطقة ويلات الحرب. ولقد قرأنا دعوة المسؤولين الإسرائيليين إلى تطبيق القرار 1701، والمفارقة هنا أن تطبيقه يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، ووقف إسرائيل لخراقاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، والتزامها بالحدود الدولية المرسمة
سنة 1923 والمعترف بها دولياً والمؤكد عليها وفق اتفاقية الهدنة بعام 49. السيد الرئيس يدين لبنان بأشد العبارات العدوان الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت يوم أمس، والذي نتج عنه استشهاد 7 مواطنين بينهم سيدة وطفلين وجرح 78 شخصاً. يرى لبنان في هذا الاعتداء الفصل الأكثر خطورة في الصراع، حيث يشكل تصعيداً خطيراً كونه قد طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وكنا قد حذرنا مراراً من نوايا إسرائيل بالتصعيد وشن هجمات على لبنان من شأنها أن تجر المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تحمد عقباها. كما يدين لبنان كافة الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وآخرها عملية الاغتيال التي حصلت في العاصمة الإيرانية طهران بعد ساعات من الهجوم على ضاحية بيروت، مما يؤكد نوايا إسرائيل العدوانية وعزمها على توسيع بقعة الصراع لتشمل الحرب المنطقة بكاملها. كما ندين الجريمة المروعة التي وقعت اليوم والتي أودت بحياة مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في نهج عودتنا عليه إسرائيل في استهدافها للصحفيين، والذي لم يسلم منه أيضا الصحفيين اللبنانيين، إذ استشهد 3 صحفيين لبنانيين على يد إسرائيل منذ 8 تشرين الأول. السيد الرئيس، نشاهد منذ 10 أشهر أفظع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء، إن كان على أرض فلسطين أو على أرض لبنان، وما القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية إلا دليل إضافي على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهاء هذا الاحتلال. ولا يظنن أحد أنه من الممكن العودة إلى الهدوء والاستقرار من دون حل جدي مبني على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة. ولا يظنن أحد أن المواجهة سوف تتوقف ما دام الاحتلال قائما. لذلك الشرط الأول والأساسي لأي مبادرة أو مسعى يجب أن يكون مبني على إنهاء الاحتلال في مزارع شبعة، تلال كفر شوبة وإخراج بلدة الماري، كما حل جميع النقاط التي تحفظ عليها لبنان على طول الخط الأزرق، ناهيك عن وقف الانتهاكات على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. السيد الرئيس، كل المساعي مشكورة وكل المحاولات للتهدئة مقدرة وكل الجهود مسمنة، لكن الاستقرار يتطلب نوايا صادقة وإرادة وطنية ورجال ونساء دولة. وما نراه من سلوكيات ونهج الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت كل محاولات التهدئة وكل الوساطات الدبلوماسية وكل المحاولات الدولية، والتي لم تنفذ أي شيء من مضمون القرارات التي صدرت عن مجلسكم الكريم، وآخرها القرار 2735، تسعى فقط لضمان استمرارية وإطالة العمر السياسي لنتنياهو. أما حادثة مجد الشمس التي أدانتها الحكومة اللبنانية في بيان واضح وأدانت قتل المدنيين، والتي لم تتوضح بعد ظروف وملابسات حصولها، ناهيك عن أنها حصلت على أرض سورية محتلة وأصابت أشقاء سوريين، فسببها الأساسي يعود لوقوع هذه المنطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 67 وعدم تنفيذ إسرائيل لكافة القرارات الدولية التي توجب عليها الانسحاب من هذه المنطقة كما ومن كافة الأراضي العربية المحتلة. إن ادعاء إسرائيل بالسعي إلى حماية السكان الذين تحتلهم في الجولان السوري المحتل هو عرض لا أساس له من النفاق السياسي، وادعائها بالدفاع عن النفس لا أساس له بموجب القانون الدولي، لأنه يتعلق بأرض محتلة. إن النوايا الحقيقية لإسرائيل هي إطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها. ولسخرية القدر قاتل عشرات الآلاف من الأطفال في غزة وفي الضفة، يبكي أطفال الجولان السوري المحتل، ويستغل حادث غير واضح
ليوسع دائرة عدوانه. في مجازفة قد تقع وقد تضع منطقة الشرق الأوسط على فوهة بركان، فحذاري من تغطيته ودعمه وتبرير مجازره، فالتاريخ لن يرحم والحاضر مرير والمستقبل مظلم، وما سوف يبدأ في الشرق الأوسط سوف يمتد إلى العالم كله. السيد الرئيس، لبنان يؤمن بالشرعية الدولية، وككل الدول الصغيرة يبقى ميثاق الأمم المتحدة المظلة القانونية والأخلاقية التي يلجأ إليها ويحتمي بها. لكن في ظل العجز المتكرر لمجلسكم عن تنفيذ قراراته بحق إسرائيل والتي ترفض الامتثال لها، تزعزع إيماننا وأصبحنا أكثر يقينا أن الشرعية الدولية لم تعد كافية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. من هنا وجوب أن يقوم المجلس بتعديل مقاربته وحسم أمره قبل فوات الأوان. وشكرا السيد الرئيس. Я благодарю представителя Ливана за его заявление. Сейчас я предоставляю слово представителю Ирака. شكرا جزيلا سيدي الرئيس، وأشكر السيدة وكيلة الأمين العام على إحاطتها، كما تقدم بالشكر على عقد هذه الجلسة بشأن مناقشة الحالة في الشرق الأوسط وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي ترتكبها قواته، وهي نتائج لتراكمات هذا الاحتلال وسياساته العدوانية التي امتدت على مدى 75 عاماً. وإن ما يحصل منذ 7 أكتوبر 2023 لا ينفصل عن تراكمات الاحتلال واغتصاب الحقوق، ولم يتمكن مجلسكم الموقر والأمم المتحدة بكامل عضويتها من وضع حل جذري وشامل لها بعد هذه السنوات من الصراع وإراقة الدماء والانتهاكات وسلب الأرض وبناء المستوطنات. وخلال هذه العقود عمل المجتمع الدولي عبر جميع المسارات الدبلوماسية والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لانتهاكاته وممارساته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، إلا أنه بكل أسف يتجاهل هذا الكيان الغاصب ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والإنساني دون رادع أو محاسبة، بل إيجاد ذرائع باطلة تدافع عن هذه الجرائم. السيد الرئيس، سبق وأن حذر العراق شأنه شأن بقية دول العالم من خطر التصعيد وتوسعة ساحة الحرب وامتداداتها وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والذي سيزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويديم حالة التوتر فيها، إذ أن إسرائيل بسلوكها العدواني المستمر واستهتارها بالقرارات الدولية عبر ارتكاب الجرائم تسعى إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراع، وستدفع إلى تداعيات خطيرة في المنطقة يصعب السيطرة عليها. كما أن الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا غادرت فكرة الدفاع عن النفس كما تدعي إسرائيل رغم بطلانها شرعيا، واتخذت مسار الانتقام والإبادة الجماعية، وهذا ما نشهده اليوم من قيام قوات الاحتلال بشن الاعتداءات على سيادات الدول وأراضيها تحت هذه الذرائع الباطلة في تحد سافر لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وأغتنم هذه المناسبة للإعراب عن إدانتنا الشديدة للاعتداءات المتكررة على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندين السلوك الإجرامي باتباع أساليب الاغتيالات. السيد الرئيس، نطالب مجلس الأمن ونحث الدول الأعضاء بالعمل على النهوض بمسؤوليات المجلس وممارسة مهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين بوقف الحرب في قطاع غزة وإنقاذ الأرواح وفتح المعابر الحدودية وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية الشعب الفلسطيني.
وأن يكون مجلس الأمن أكثر حزماً لردع التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية والتي تعبث باستقرار المنطقة وأمن شعوبها، ويدعو العراق إلى دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين. شكرا جزيلا. Я благодарю представителя Ирака за его заявление. Список ораторов исчерпан. Заседание закрывается.